Goeienaand, dis 7 uur op 'n Woensdag aand en dis tyd vir Fokus hier op SABC 2. Baie welkom, ek is Lenet Francis Peuren. Die prys van brandstof en dus ook kruideniersware het verlede jaar die hoogte ingeskiet. En talle Suid-Afrikaners het gesukkel en sukkel steeds om kop bo water te hou. Baie klein sake ondernemings as ook die taxibedryf het 'n groot knou weg weens die sukkelende ekonomie. Maar met die dat werkers nou na die lang inperking meestal terug is op kantoor, hoop klein besighede dat daar wel 'n ommekeer sal kom. Fokusregisseur Helene Raad en kameraman Given Masetoni het by van die klein sake eienaars gaan uitvind hoe hulle oorleef. Die nasleep van die corona-pandemie knou steeds baie Suid-Afrikaners. Baie is steeds werkloos terwyl anders vashou aan dit wat hulle het. Die 65-jarige Valerie Lou van Noordgesig is afgetree en moet nou na haar kleinkinders omsien. Hulle is altesaame 12 wat in die huis bly. As mens nou die balk wat ek koop, nee, en dan koop ek, Wat is die melk? as die 10 kg flour, die mielie suiker en die rys, nee, en dan kom het nou die plakkies goede en die skoonmaakmiddels wat ek koop. En dan moet je weet, by die tyd van die, dan is my pensioen al redelijk amper al klaar. Want dan moet ek nou daagje, en dan moet ek daagje, en dan zit nog die periode wat ek ook nog moet betalen. Die stygende kospryse maak haar stryd nog moeiliker. Baie moeilijk hoor, dit is baie moeilijk. Daaroor ek eet nie elke dag vlees en daai nie. Ons het nie tyd vir vlees, as dan nie, as dan nie. Verstaan nie my mooi. Ek kyk maar, wat kan ek kry? En as die ene keer as nou en dan mense wat daarom weet die word gesukkel. En dan sal hulle daarom nog sê, hier is nou 4 jaar wat ek die emmertjies kry. Elke jaar gee hulle my, die mense in die omgewing. Laas verlede jaar het hulle vir die kinders Kersklere gekoop. Want hulle ken my toestand. 22 was 'n baie swak jaar. En jy weet ons kan aan niks gekom het. Jy kan nie eens groceries koop. Jy het R1000 gekry dat jy kan nie eens hy R1000 se groceries is 2 pakkies van die 2 pakkies van lei. Ook mense wat kos verkoop moes planne maak om hul besighede aan die gang te hou. Die vrou is meer as 'n dekade lank al 'n kosverkoper. How did the oil price affect your business? Affecte kakhulu ngoba bengikwazi ukuthola i-increase before. Manje angisayitholi total increase. So okwenza ukuthi nabasebenzi bengabasakhola manje ukuthi ke ngibafakele something ngoba idura kakhulu i-oil affecte kakhulu kwi-business impela ingibuyisele emuva kunoma ngiye phambili. What did you have to change in the way you present in your factories? Ngizamile kodwa angizange ngenze ukuthi kuhluke kakhulu. Ngeke ngenza nje ukuthi kube ngconywana kunalokho kade ngenza ngakho before. I think the biggest shocker of 2022 was definitely the cooking oil. It reached levels we never thought that it would reach. And right now we are struggling with potatoes. Who thought we would ever worry about the price of potatoes? Die stygende kospryse hou verband met die brandstofprys wat verlede jaar ver bo R22 per liter gestyg het. Nou wat die petrol so opgegaan het. Jy weet het baie mense uit die werke laat gaan. Jy weet die COVID het baie mense laat hulle werke verloor. En in ons bedryf is daar baie mense wat weg is van ons af. Hulle is na die buste toe. Anders is sit by hulle huise. Hulle het nie werk nie. En die petrol wat ons so opgeëer het en jy weet nou die taxifares opgesit. Nou is die mense meer skaars because ons werk is op die passasiers wat hier kom ry. As hulle nie kom ry het ons nie werk hierson. Ons staan van sê 9 uur die oggend af hier en dan wag ons vir passasiers. Dis die enigste tyd wat ons nog kans kry om te lei en dit is die laaste load soos ons sal sê wat ons nog gaan lei deur Eldorado Park toe. So in ander woorde ons doen net 1 load, se 2 loads, 1 in die oggend vroeg in die oggend in, dan lei ons die 12 mense en as dit hier na 4:30 toe kom, dan lei ons nog weer vol.
Dit is al wat ons doen. So in ander woorde, ons doen net 2 loads. So as ons Eldorado Park toe gaan en ons kom terug van Eldorado Park af, soms kry ons nie eens mense daar nie. En onthou dit net, ons het families om te onderhou. En jy weet, baie male veroorsaak dit, jy weet, oneenigheid in die huis in. As jy huis toe kom en jy sit hy paar sente op die tafel neer en sê die besigheid is sleg. Lou meen daar moet werke geskep word om stabiliteit te bring. Die kinders moet gaan weer, weet jy. Want ek het al gesê, hulle moet maar aanstap. Regtig. En as hulle moet stap, gaan ek begin 'n plan maak vir die kinders wat die kraan kry, maar terwyl hulle so fris en gesond is, gaan ek hulle nie bederf nie. Soos ons petrolprys, ons standaard van werke, as die werke nie. Ek glo miskien sal dit beter gaan. As ek kan baie werk is vir mense nou op die oomblik, dan sal dit ook beter gaan. Maar op die oomblik as nie eens werk vir die mense. Die stigter van die Facebookblad One Family, One Stockpile deel 'n paar wenke oor hoe Suid-Afrikaners kan bespaar. The past 2 years have been very difficult for women. It started during COVID when people were losing their jobs. And just as we thought COVID was coming to an end and the economy was recovering and people were getting back to their jobs, then it became, these other factors that led to food prices and so forth. So really there was no recovery time in between. And what I will say about 2022, it has been the year that asked consumers, how disciplined are you? And whatever your answer has been, that is how you should be going into 2023. And if you've made mistakes in 2022, 2023 is the year to correct those mistakes. And going into 2023, what are the 3 tips that you would extend to consumers? The first one for me is that everything else is going all the way up. Your salary is probably at a standstill, or it is crawling at 0.1 kilometers every 3 hours. So you behave like your salary is still at where it was 2 years ago financially. That's the only way to survive. So there's no time for splurging. There's no time for 3,000 Rand shoes, makes no sense. There's no time for none of that. Stick to the basics and also start with the important stuff. Be better prepared in that one. Before you leave your house, make sure you know where you're going and what you're going to buy. Don't be lured by the displays in the windows and all these bright signs that the stores put to attract you. Just leave your house knowing exactly where you're going and buy exactly what you set out to buy and go home. Because if you're not disciplined like that, your money will go and it's not going to come back. Repurposing stuff. There's a lot of items around the home that, we can repurpose. For example, I like the example of pine gel, for example. That thing is so versatile around the home. You can do so many things with it, and it will save you from buying at least 3 other products. You know what I mean? If you apply your mind, you can just buy 1 item, pine gel. It will clean your toilet, and I even put it inside the toilet bowl so that with every flush, my toilet is clean and it smells fresh. I always try to cook a little more than I need. To avoid cooking the same. How many times do you eat rice in your household? Probably more than twice a week, right? So why do you have to cook rice every day? So just cook enough rice so that you can eat 2 servings and just keep the rest in your fridge and just warm it up for a minute. It saves you electricity. Net hierna vertel ons meer oor serebraal gestremdheid wat nou op die mediese fondse se lys van voorgeskrewe minimumvoordele is. Bly gerus ingeskakel. Die organisasie Rare Diseases South Africa
het die insluiting van serebraal gestremdheid op die lys van die voorgeskrewe minimum voordele, oftewel PMB's, vir mediese fondse verwelkom. Kelly Du Plessis, stigter van die organisasie, sê mense met breinbesering sal nou die geleentheid gegee word om behandelingsplanne aan die mediese fondse voor te lê. Die Raad vir Mediese Skemas het laat verlede jaar hul PBM-lys hersien en die behandelingskode vir serebraal gestremdheid ingesluit. Maar watter voordele hou dit in vir pasiënte? Fokusregisseur Julien Reed het gaan uitvind. Mense met breinbeserings het baie uitdagings, van 'n gebrek aan koördinasie, verswakte of stywe spiere of 'n ooraktiewe breinfunksie. It's a multi-systemic condition. It impacts a wide variety of body systems. So I think that the first thing that is important is that patients get regularly followed up. So there will be some form of clinical benefit. So you will be able to actually go for your follow-up appointments with the neurologist, etc. Then there's a lot of therapeutic, allied therapeutic benefits, particularly with regards to gross motor development, speech, oral therapy, all of that. So I think that that would be welcomed. And then there's obviously the additional challenges in terms of hearing, in terms of ocular vision support. Beverly Lewis se enigste dogter is gebore met 'n suurstoftekort. Jare later het die dogter 'n geboorte geskenk aan 'n seun, Matteo. He was born 2017. He had the seizure around March 2018. And then in about September, I said, no, let me investigate. Let me take him to hospital and see. But then it was a long wait. There was a wait to get him an MRI. There was a 9-month wait for an MRI. There was a 7-month wait for a CT scan. You know, so and then COVID happened. So, yeah, it just snowballed from there. He was only diagnosed with spastic diplegia in 2019, after he had the MRI. Hy het tussen 3 tot 4 aanvalle per week. My main thing was for me to try and see what therapies he needs, because I knew that he was going to need physio, and I knew he was going to need speech therapy because his speech was regressing. And then, so that was the first thing that we focused on. He went to a neuroclinic every 3 months, basically just to check that there wasn't more regression, and then they kept him on, then they put him on medication to control the seizures, because up until then, he'd still been getting regular seizures. Lewis sê sy het van die staatshospitaal se dienste gebruik gemaak, veral vir die noodsaaklike toetse wat sy nie kon bekostig nie. I would say easily Matteo would cost me in the region of about 4,000 rand a month if I look at everything, because his physio was 700 rand for the month, and then there would be the medications that we had to get, and then also just the general things that he needed. So you know, if he needed a special toy, if he needed, you know, something specific, then I would have to get it for him. So yeah, it was quite costly. And I'm happy to say that now with PMB, because everything came off my savings. The medical scheme would pay for certain benefits up until a certain point, where your medical savings was depleted, and then after that it became an out-of-pocket expense. Now that it's been specifically recognized as a prescribed minimum benefit, there is a basket of care that gets allocated to these patients. Maar hoe werk die proses? The first thing that's essential that gets done is that you register the condition with the medical scheme, regardless of what interventions are required. You have to actually notify the scheme that this is the diagnosis. Following that, you need to put a treatment plan together, and then you need to approach your relevant scheme, and often there's forms that need to be completed by your clinician that detail exactly what it is that they're wanting, and it's obviously based per child. It's not a one-size-fits-all, and then that obviously needs to be sent through to the medical scheme for evaluation and ultimately approval. PMB it's essential because it allows you avenues to explore that will better your children. So now I can go for private speech if I want to. I don't have to go to the public resources that is so thinly stretched. I mean, the public hospitals are good. The only problem is they're very busy. They're very full. A lot of people depend on them. So your appointments are so few and far between that you can't really see the development, because from this session to 3 months later, you know, it's too far.
There needs to be more frequent treatments. Louis glo met vroeë behandeling is daar groot voordele. With kids, the quicker you start, the earlier you start, the better. Because that first 5 to 6 years, that's the crucial. That's when they develop, when their bodies and their muscles and everything is still soft and it can grow. Before he would crawl, he couldn't sit. Now he can sit. 6 months ago he used to sit like with his legs bent back and he used to sit up like that. Now he's putting his legs out front and he's sitting upright like that, which he hasn't been doing, and that's because of the physio, because of the work that Stormy and Jolene has been doing, strengthening his back, strengthening the muscles, the legs and all that. His legs, Storm did say that his legs is getting more stiff now because they had a growth spurt. So, and then she said now we need to get him into the orthotics to get his foot to settle. Because once his foot settles, then we can work on the balance. He'll probably walk with the device, with the assisted device, a walk or something, but he will walk eventually. Bly ingeskakel, net hierna vertel ons meer oor 'n onderwyser oor wie ons van tevore al berig het wat nou vereer is vir sy goeie werk. Ons is nou terug. 'n Jong onderwyser van Kaapstad oor wie Fokus van tevore berig het, is nou vereer vir sy werk met sy leerlinge. Florence Vermeulen het bekendheid verwerf toe hy op sosiale media oor sy unieke onderrigmetodes gepraat het. Gou was almal aan die praat. Hy het onlangs die tweede plek verower in die hoërskoolkategorie van die Solidariteit Onderwyser van die Jaar kompetisie. Florence gebruik hiphop musiek en danspassies om sy vakbesigheidstudies aan te bied. Die geesdriftige onderwyser sê hy gebruik ook sosiale media om ander onderwysers aan te spoor om anders en uniek te dink wanneer dit by klasgee kom. Wanie van die Juffer het met hom via Zoom gesels. Ek sien myself as 'n awakener, as die een wat hoop gee, meer as net my vakinhoud. Ek gee hoop om drome te aspireer by leerders. En dit is hoekom ek myself sien, van 'n onderwyser, jy onderrig, en ek dink mense het 'n verskeie verstaanbaarheid oor dit. Jy doen onderrig, maar my rol sien ek as iemand wat 'n baken van hoop het en daai awakener in verskeie holistiese aspekte by die kind dan wakker maak. I'm glad to celebrate this moment with you. I want you to walk with pride. And this is not the last I'm going to wear a gown. Maar dit dien regtig vir my as 'n groot eer om 'n kind en ouers en 'n gemeenskap te kan inspireer meer as net die vakinhoud. So dit beteken vir my ontsettend baie om hierdie erkenning te kry en hierdie terugvoering om te sê weer eens 'n klein woordjie om te sê dankie. Florence, jy was onlangs vir Solidariteit se Onderwyser van die Jaar kompetisie genomineer en jy tweede plek verwerf. Vertel ons 'n bietjie meer daaroor. Ek is een van die onderwysers in die hoërskool kategorie wat genomineer was en die nominasie het vir my baie beteken om erkenning te kry vir die harde werk. Ons weet dat onderwys is nie 'n maklike taak of rol wat jy moet daagliks vertolk nie. Maar die erkenning het vir my weer gemotiveer om nie op te gee met dit wat ek doen nie. So om aan te gaan met dit wat goed is, want jy weet op die regte tyd dan kry jy altyd die erkenning vir sekere goed. Nie dat jy dit doen vir erkenning nie, maar dat jy goed voel oor dit. So die kompetisie het weer die spark in my weer vlam gevat om te verseker dat dit wat ek doen, dit wel vrugte pluk op die einde van die dag. Jy weet, jy het 'n unieke benadering vir onderwys.
sien jy dat ander onderwysers of jou metode ander onderwysers geïnspireer het om buite die boks te dink wanneer dit kom by klasgee? Nee, ek dink definitief, voor die platform TikTok byvoorbeeld, dat ek kom al 'n hele, sê 5 jaar aan met my metode van onderrig. En ek sien dat hierdie platform vir my bewus maak dat daar baie onderwysers is wat wel innoverend bekom in hulle metodiek en hoe hulle onderrig spesifiek en om musiek te gebruik en dans te gebruik, nie net as 'n lekker element of 'n fun element nie, maar om onderrig pret te kan maak. So ek weet van verskeie onderwysers wat vir my geraadpleeg het al om te vra, hoe doen jy dit? Florence sê danksy sy metodes presteer sy leerders in sy vakgebied. Ek kan ook sien dat weer eens kinders begin meer kreatief te dink. Hulle begin meer innoverend te wees oor hulle denkwyse, want op hoërskoolvlak is daar 'n groot uitdaging met leerders om met begrip te kan lees en verstaan en te kan redeneer. So hierdie metode wat ek gebruik, help die leerders met daardie vaardighede en ek sien dit terdee in hul resultate, al is daar net met 'n 1% groei, is dit vir my goed genoeg. Die liefde en waardering van Florence se leerders is tasbaar. My grootste erkenning wat ek altyd kry is as ek leerders my sê dankie meneer, daai eenvoudige woord. Innovasie is die wagwoord, maar ongelukkig is dit al vir vanaand. Onthou, indien jy die uitsending misloop, Fokus is wel steeds op YouTube beskikbaar. Ons groet tot volgende Woensdag aand om 7. Tot dan, totsiens.